Itt Echte vagyok, és egy új játékkal jelentkezem. Ez pedig nem más, mint ott alul láthatjátok is. Illetve, hogyha rákattintottatok erre a videóra, akkor a címből is láthattátok, hogy ez a Return to Monkey Island, ami egy új játék. Igen, ezen a csatornán ugye általában régi kedvenc, vagy nem annyira kedvenc, de hogy azért alapvetően jó kalandjátékokat szoktam végigjátszani, és talán a legújabb azok közül, amik feltűntek a csatornán, a Machinarium volt, ami egy 2009-es játék, tehát az is már azért hát nem egy új darab. A Return to Monkey Island viszont, ahogy ott lent is láthatjátok, 2022-ben jelent meg, körülbelül fél évvel ezelőtt, szóval tényleg egy abszolút új játékról van szó, ezzel rekordot döntött nálam itt, és hát Monkey Island. Tehát, hogy azért ez, aki követi a csatornát, vagy aki otthon van a kalandjátékokban, ez a cím elég sokat mond, az egyik legismertebb PC-s kalandjáték franchise, a Monkey Island, ugye a LucasArts franchise-a volt, és megjelent egy új rész belőle tavaly, ezt vártam a legjobban, talán jobban, mint jobban vártam talán ezt a játékot, mint a legnagyobb mozipremiereket, pedig hát én inkább főleg ugye filmes vagyok, ezt sokan tudják rólam, és ráadásul azért is vártam nagyon, hiszen az alkotója az a Ron Gilbert, aki az első két részt, a Secret of Monkey Island-et és a Monkey Island 2 LeChuck's Revenge-et készítette. Tehát igazából ő a Monkey Island atya. A második rész után viszont otthagyta a LucasArts-ot, és így a további Monkey Island játékok már nélküle készültek. Szintén végigjátszottam itt a The Curse of Monkey Island-et, ami Ron Gilbert nélkül is szerintem remekül sikerült. Aztán később a Telltale Games vette át a jogokat, és készített Monkey Island játékokat. Na, azokkal már én se játszottam. Ezek a 3D-s dolgok már annyira nem jöttek be. Szokásos, ezt sokszor elmondtam itt a játék végigjátszásokban. Ettől függetlenül Ron Gilbert természetesen nem vonult vissza, továbbra is fejlesztett játékokat, és nagyon-nagyon régi vágya volt, hogy készítsen még egy Monkey Island játékot, legalább még egyet, de hát ugye nem nála voltak a jogok, nem tudott részt venni benne, noha az ő gyermeke, elvették tőle, de például játszottam tényleg, most jut eszembe, valóban, hogy nem a Machinarium volt a legújabb játék a csatornán, hanem Ron Gilbert játéka, a Thimbleweed Park, ezt szintén végigjátszottam, egy jó, hosszú és nagyon szuper klasszik stílusú kalandjáték, amivel az is volt a terve Ron Gilbertnek, hogy egy kicsit visszahozza ezt a Maniac Mansion-ös időszakot. Sikerült is abszolút. Az már a 2010-es években készült, tehát igaz, az volt a legújabb egészen eddig. Úgyhogy, ja igen, és aztán ugye 2012-ben, amikor a Disney megvette a LucasArts-ot, illetve hát a többek között a LucasArts játékfejlesztő céget is, akkor újra lett remény arra, hogy esetleg valami legyen a Monkey Island franchise-al is. Egy bizony a Devolver Digital játékforgalmazó cég fejese, John Drake volt az, aki ezt összehozta Ron Gilbertnek, tehát a Disney-től meg tudta szerezni a jogokat ehhez, és felkereste őt, hogy mit szólna hozzá, hogyha akkor csinálna egy új játékot. Gilbert persze kapott az alkalmon, visszahívta Dave Grossmant, akivel az első két részt csinálták, tehát abszolút együtt írták a játékot, és a Gilbert rendezte, és hát ez 2020-ban már elindult. Tehát 2020-ban pont a Covid előtt elkezdték fejleszteni ezt a játékot, és 2 évig teljes titokban készült. Tehát, hogy konkrétan senki nem tudott róla. Ron Gilbert azt mondta, hogy még az anyjának se mondta el, a legjobb barátjának se, a nővérének se, tehát egy senkinek az égvilágon. Nagyjából így fejlesztette 2 évig a játékot, hát a pandémia alatt ugye azért ezt meg lehetett oldani.
És 2 évvel ezelőtt, vagyis 1 évvel ezelőtt, 2002 tavaszán jelentették be először, hogy na, lesz egy Return to Monkey Island című új rész, ami végül ősz elején, augusztus végén, szeptember elején valahogy így jelent meg tavaly, és hát itt van, most akkor végigjátszom ezt a játékot, ami még jó hír a játék rajongóinak, hogy sikerült a régi szinkrohangokból is visszacsábítani arcokat, például a Gilbert eredeti hangját, Dominic Armatót, szintén ő lett a hang, vagy Elaine hangja is visszatért, Alexandra Boyd, ugyanakkor a Murray, a beszélő kopponya és Danny Dark hangján szólal meg újra. Sajnos a löcsák hangja Earl Bowen 2017-ben visszavonult a színészkedéstől, ugye egy nagyon-nagyon ismert karakterszínész volt, 1000 sorozatban játszott, nagyon sok filmben is, ugye Terminator 2-ben a pszichológus, Csupasz pisztoly 33 és 1/3-ban, tehát nagyon sok filmben volt, ugyanakkor pedig a fantasztikus Orgánuma révén nagyon híres szinkronszínész is volt, tehát nagyon-nagyon sok rajzfilm sorozatban, videójátékban szinkronizált, és hát tényleg a löcsák hangja miatta volt szerintem tényleg nagyon emlékezetes, de sajnos, hogy visszavonult, úgyhogy erre a projektre őt már nem tudták behívni, és sajnos idén januárban Earl Bowen el is hunyt, úgyhogy egy pár hónappal a játék kiadása után, de még a játékkal találkozhatott végül is. Sajnos ő már nincs köztünk, körülbelül egy 1,5 hónapja bizony, úgyhogy nyugodjék békében, és helyette Jess Harnell töltötte be az ő helyét, löcsák hangja ő lett. Hát ő is egy nagyon híres szinkronszínész, egyébként a Transformers filmekben például ő volt Ironhide hangja, de ő is nagyon sok rajzfilmben stb. Szinkronizál. Jó, na, nem akarok tovább nagyon húzni az időt. Amikor egyébként megjelent más a stílusban, meglátjátok, hogy miben más. Azon is gondolkodott Ron Gilbert, hogy kicsit a régi klasszikus pixel dizájnt csinálja meg a játéknak, de a Thimbleweed Park is abban készült, és most itt a Monkey Island kapcsán nem akart egy ilyen retro, ennyire retro hangulatot árasztani, úgyhogy végül is új dizájnt kapott a játék. Ami sokak tetszését nem nyert el, amikor először bejelentették és mutattak képeket belőle, akkor nagyon nagy viccasz-tetszést keltett a rajongók részéről, hát hogy néz ki Gilbert, hogy néznek ki a karakterek, nem tetszett a design. Gilbert csalódott is volt ezután, de amikor megjelent a játék, és az emberek elkezdtek vele játszani, akkor ezen abszolút túl tudtak lépni, hiszen a játék maga viszont szellemiségében teljesen megidézi a régi játékokat, és a design sem zökkent ki ebből, mert meglátjátok, úgyhogy sikerült visszaidézni. Plusz még annyit, hogy ugye mivel a második rész volt az utolsó, ami Ron Gilbert dolgozott, ezért ez a játék, az a LeChuck's Revenge-nek a folytatása, onnan veszik fel a fonalat, ahol ott elejtették, ugye, majd itt az elején már rögtön ezzel kapcsolatban lesz valami. Na lássuk akkor, mik vannak itt a settingsben, controls, hát ugye itt az egér, majd meglátjátok az irányítást, a billentyűzet gombkiosztás, oké. A hang, hát itt már beállítottam a szokásos, hogy azért lehessen hallani, amit mondok, a zenét lejjebb halkítottam, a többi maradhat, de itt be lehet állítani a mindenféle hangerőket a videóban, szintén, hogy akkor teljes képernyős legyen, meg az egyéb effekteket. Aztán mi van itt még nekünk? Interfész, hát itt is ilyen sok mindent be lehet állítani, hogy amikor mutassa a karakterek nevét, hát most erre nem lesz szükség. Ugye beállítani, hogy mekkora legyen a felirat, stb. Itt már azért nagyjából beállítottam a dolgokat. Jó. Ja, igen, itt lehet konkrétan beállítani, hogy milyenek legyenek, és legyen egyszerre szöveg is, meg felirat is. Jó. Na, sok. Hát itt van egy scrapbook, amiben ez arra van... Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Na, Gilbert már be is vezeti, tehát hogyha valaki szeretné felfrissíteni Monkey Island tudását, mielőtt a Return to Monkey Islandbe belekezdene, akkor ez így összefoglalja az előző kalandokat. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate.
és itt végig lehet venni, hogy mi minden történt In eddig. the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Eddig tartott az első, és ugye The Secret of Monkey Island szintén itt végigjátszottam. These are from the time I went to find the treasure of Big Wolf. Ez már a második része, LeChuck's Revenge. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Ez már a harmadik része, The Curse of Monkey Island. Itt találkoztunk először ugye Murrayvel, szintén itt végig meg lehet nézni a végigjátszást a Gocsi Gamingen. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the catering. És itt megyünk tovább. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Ugye ez már az Escape from Monkey Island, onnantól kezdve én sem játszottam a sorozattal, ott már nagyon átmentek ilyen csúnya 3D-be, és a Telltale Games játékaival sem. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. Ez a második részből van. These are from the time I found the secret of Monkey Island. És innen kikapcsolok, ez már az új rész. Jó, lássuk akkor, indítsunk egy új játékot, kezdődjön tehát a Return to Monkey Island. Igen, itt lehet választani még, hogy az egyszerűsített módban szeretnétek játszani, vagy a nehéz módban, ugye itt az összes rejtélyt itt kapjátok meg, itt pedig egy ilyen egyszerűsített, könnyített kaland van. Hát természetesen mi nem adjuk alább, mi minden rejtélyt és minden puzzle-t akarunk. Hard mode! Előszó. Egy váratlan történet elkezdődik. LeChuck! Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Na, már a nyitás is fantasztikus. Ugye a második rész végén, ami közben Chucky dumál. Szóval a második rész végén, akkor nyomok egy poszt, ugye hát az eléggé megosztó volt, hiszen a legvégén ugye az derült ki, hogy kijött gyerekként Guybrush és LeChuck, és akkor láthattuk, hogy ők igazából gyerekek, testvérek, és az egész addigi sztorit igazából csak így játszották, és a szüleikkel csak így igazából egy vidám parkban vannak és elmennek. Aztán persze a gyerek LeChucky szeme így felizzott, mint hogyha ez akkor mégse így lenne. Szóval sokaknak nem tetszett, és hát ez Gilbert is tudatában volt, és most egy ilyen zseniális húzással ezt nullára
vagy hát átírta, hogy ők igazából, hogy kijöttek a Vidám Park részből, és igazából azt is játsszák, hogy hát hogy ők nem Guybrush és nem löcsák, hanem gyerekek, és azok a szüleik sem a szüleik, hanem csak így eljátszották, hogy ők a szüleik, és hogy eljátsza, hogy csak hogy felizzik a szeme, ugye azt is mondta itt Chucky. Szóval ennyit tudunk egyelőre, hogy hát nem teljesen úgy volt akkor az a kettő vége, ahogy gondoltuk. Na, lássuk az irányítást, itt van az inventory, ez ugye elég könnyű kiszúrni. Az egér gombjaival lehet itt irányítani, mutatja is, hogy annyit könnyített a játék az irányításon, hogy rögtön mutatja, hogy egy bizonyos dologgal, ha rámész, akkor mit lehet kezdeni. Mit tudom én? Itt van, ez a tábla, és akkor odaírja, hogy mit mond, tehát mi van ráírva, és mutatja, hogy melyik gombot kell megnyomni. The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Tehát is mutatja, hogy esetleg föl is lehet venni, akkor a másik gombbal, tehát hogy igazából mutatja, hogy az a bizonyos tárgya, mit lehet csinálni. Jó, kössük ki Chucky-t. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy. Ő nagyon ezt a hotdog-szerűséget akarja, vagy tehát ezt a kolbászt, a scurvy dognak hívják. Exhibit removed. Aww. Nézzük meg a hordót. Egy patkány nagyon jól érzi magát benne. I once had the hick. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. Nagyon akarja. Itt van It's valami. locked. Maybe one of the shops has a key. Egy mosdó, WC, de zárva van. Ugye ez a terep is ismerős, viszont ott nem lehet kimenni a partra, de ott láthatjuk, hogy ott is játszanak. És hogyha tovább akarunk menni, We'll get some scurvy dogs and then go play over there. ja, nem mutattam meg itt van ez a to-do list, ez is egy nagyon fontos dolog, szintén egy segítség a játékhoz. Mutatja, hogy mit kell csinálnunk igazából, tehát hogyha elakadtál, vagy fogalmam nincs mi legyen, akkor a to-do list mutatja, hogy mi a célod, mit próbálj megoldani, azt nem, hogy hogyan, csak hogy mit próbálj megoldani. Itt mutatja is, hogy vegyél scurvy dogot, és ugye mi megpróbáltuk kinyitni a WC-t, ez ide került, hogy keresd meg a kulcsát, hát hogy ilyen szinten mutatja a dolgokat. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Sounds real. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Jó, semmi. Na menjünk be akkor ide. It says, return outhouse key when finished, or else. Így van, itt van a mellékhelyiség kulcsa, ezt vegyük fel. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Először megnéztük, és már mutatja is, hogy látjátok alul, snag the key a másik gombbal, tehát hogyha föl lehet venni, akkor azt is mutatja opcióként. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Na most már használhatjuk a kulcsot. Itt van. Good, you unlocked it. Itt van a gusztusos WC. Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Nézzünk be a WC-be. Chucky, why don't you look in the toilet? No way, you do it. Okay. Fej! Gross. I have no idea what this is. I can't even tell if it's animal, vegetable, or mineral. Please wash hands before leaving outhouse. Ebben kéne megmosni a kezünket. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Győzzük meg Chucky-t, hogy ő mossa meg a kezét. Hey, Chucky! It
It says you're supposed to wash your hands. I never wash my hands. Ne hagyjuk annyiban. I dare you to take a drink of this. Igyon belül. No way, I'm not doing that. I double dare you to take a drink of this. Don't want to get sick before I get my scurvy dog. I double dog dare you to take a drink of this. I'll do it for 1,000,000 pieces of 8. You will? No. In I triple Yeah, double dare fine. you to drink this. I'll do it if you do it first. What's that over there? Where? Okay, I took a drink. You did not. Did so. Did not. Did so. Do it again then. Okay, you don't have to drink, but I dare you to wash your hands. Fine. Your turn. Ew! You actually did it! Sikerült rávenni. Szuper. Próbáljuk meg akkor ezt a... Mi ez a kis fém dolog? It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Ez egy kamu érme, de most már föl lehet venni. A fake coin is almost as good as a real coin. Úgyni, van egy pénznek tűnő valamink. Hát, ha ezért kapunk Scurvy Dogs-t. Tegyük vissza a helyére a kulcsot, ahogy megígértük. Hey, look! I'm returning the key! You want a medal? Nézzük meg, mit kapunk a pénzünkért. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. This is the perfect food. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Most már, hogy kapott Scurvy Dogs, vagy dogot, átmehetünk gondolom ide. Yep. That's my friend D. Hey, D. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Mutatja is, hogy új dolgok került a to-do listbe, meg lehet nézni. Hát jó pár dolgot felírt ide. D. Felfedezni, nézzük meg a horgonyt. Győzzük le Chucky-t egy versenyben, etessük meg a kacsát. A Scurvy Dogot-hoz szerezzünk valami szószt, öntetett, ha gyakoroljuk a kardvívást, keressünk egy 4 levelű lóherét, és kívánjunk egyet a kútnál, illetve keressük meg az igazi szüleinket, az már egy külön küldetés. Próbáljuk meg akkor ezeken így mind végigmenni, látjuk is rögtön a vasmacskát. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting.
where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies, but the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Na, itt mutatta is a játék, a hosszú beszélgetés vagy monológ után, amit most direkt végig akartam várni, hogy a pont gombbal át lehet ugrani a dumákat, és a vessző gombbal viszont meg lehet nézni, láthatjátok, megy vissza, meg lehet nézni a dumákat, tehát hogyha lemaradtál valami szövegről, akkor ezzel vissza lehet nézni, ez is egy hasznos újítás, ezképpel pedig kijövünk belőle. I want to say 2 scurvy dogs at the same... Láthatjuk is, hogy a Check Out the Anchor kipipálva. Egyébként megtudtunk érdekességeket róla, például ugye régen V alakú volt, de hogy azt akkor azért vetették el, mert a matrózok úgy gondolták, hogy a V betű az bal szerencsét hoz, hogy az egyik széle vagy egyik oldal mindig nagyobb, mint a másik, hogy jobban, mert hogyha simán egyenesen esne le, akkor nem akadna be valahova, tehát hogy ilyen érdekességeket etimológiájáról a szónak is szó esett. Na, lássuk, akkor itt van egy versenypálya. Hívjuk ki Chuckit. Hey, Chucky, wanna race? You're on! I'll officiate. 3, 2, 1, go! Nyomjuk gyorsan, és akkor Chucky, vagy nem is tudjuk a nevét. Yeah! Mi gyorsabbak leszünk, mint Chucky, ezért megvertük őt is, úgyhogy ez még nincs is kipipálva. Pedig legyőztük. Na mindegy. Jó, itt láthatjuk, hogy van egy kacsa, amit etetnek, próbáljuk meg a kenyérrel. Hey, hands off! Kenyérrel nem lehet, mert ránk szól. Itt van egy kosár, abból tudunk-e venni. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days, they have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah. Gotta run! Ha már nem halljuk, Rude. mit mondanak. Itt van valami a földön. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Vegyük fel. You should put that on your scurvy dog. Aki mondja is, hogy rakjuk rá a Scurvy Dogra. I have an extra tooth in the back. I can feel it. Az is pipát kapott. Itt tudjuk gyakorolni a bajvívást. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level! I win! I win! Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Jó, itt látunk egy lóhere mezőt. Do not pick the 4-leaf clovers. As if! Keressünk akkor egyet. Nézzétek csak, itt mutatja is. Itt van. I found one! Awesome! There was still one left? Darn. És ha már van egy lóherénk, akkor próbáljuk meg azzal megetetni a kacsát. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Tudom, mi történt vele. I want to feed the duck! Lucky Duck lett belőle, szerencsés kacsa. Nem értem, de meglátjuk a végén, akkor mi lesz. Ugye maradt még a kívánságkút, az pedig itt van. Itt van hozzá egy érme. At home,
I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Dobjuk bele. Itt kívánhatunk valamit, hogy Chucky-nak legyen bajsza, hogy Dee eltűnjön, valami menő növény, még egy scurvy dog, vagy hogy visszafelé tudjunk beszélni. Itt mindig más lehet, vagy bármit igazából látjuk, hogy amit még én például nem csináltam, az, hogy Dee eltűnik. I wish Dee would disappear. What? Hey, neat. Ouch! Hey! Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Aha, ez mutatja is, hogy akkor biztos nem tudunk visszajönni. Hát megpróbálom még egyszer. Ja igen, hogyha ugye így sétál ezzel a gyorsasággal, de hogyha még egyet rányomtok, akkor fut. Tehát lehet gyorsítani egy kicsit a gyalogláson. You up for another race? You're on! I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Na, most ki lett pippálva. Nem tudom először miért nem. Megvan minden, mehetünk akkor tovább. I can stand on my head without using my hands. Hoppá! Itt van Guybrush. Hey Dad! Tehát a fia, tényleg. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs! Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Oh, igen.
Ez a zene. Első rész, egy barátságos hely, ahogy a kép is mutatja. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Gilbert Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck? What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Na, újra itt vagyunk, ismerős lehet az első rész. Sötét éjszaka van, meg Melee Island, ugyanígy kezdődött az első rész, és hát most ebben a szakaszban valóban sok lesz a nosztalgia faktor. Érdemes mindenről beszélgetni, ugyanis bizonyos dolgok csak akkor tűnnek fel, vagy lehet kezdeni bármit is, hogyha a beszélgetés során elhangzott. Ez azért ugye elég régi kalandjátékos dolog. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Elküldött minket a Scum Barba, ugye? Ott vannak a kalóz vezérek. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Gyerünk le! Ismerős terepek. Itt van egy poszter. Re-elect Governor Carla. She's tough on toughness. Carla. Ugye őt ismerjük szintén az első részből, ő volt a Swordmaster, ő tanított meg minket a bizonyos beszólogatós kardvívásra. Most ő a kormányzó, ugye régen Elaine a szerelmünk volt a kormányzó itt Melee szigeten. Itt van LeChuck hajója, de először menjünk be a Scum Barba. Nem változott sokat a hely. Itt van egy Collectible Card Trivia Book. Vegyük fel. Hát itt már vannak dolgok. A bizonyos helyeken szerzünk ilyen kis cetliket, és akkor az ilyen kérdés, ilyen kvíz, ilyen trivia kvízek vannak, és hogyha el tudod a kérdést, akkor bekerül, és akkor lehet gyűjteni ezeket, és akkor az a menőbb, akinek több van. Igen, hát még sok nincs. De ez egy ilyen dolog. Ja, ez ugyanaz, igen. Lássuk most, mit ír a tudó. Igen, beszéljünk a kalózvezetőkkel, hogy kezezzünk pénzt ugye a küldetésünkre.
Jó, hát ez már a bőbb dolgok itt is vannak. Hát nem úgy néznek ki, mint az első játékban. Hát kik ezek? Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Aha. Új emberek vannak vezető pozícióban. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Where are the 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? I'm Guybrush Threepwood. Probably you've heard of me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Ez még nem tetszik az animációban, hogy akkor beszélnek a karakterek, akkor úgy reng a fejük, de kocsonya. Ami zselé torta. Az egy kicsit ilyen fura. It's not exactly a raid. What else would we be interested in? I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. It's a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. With backing, I can work it out. It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Nem voltak túl jó fejek. Ez ki is van húzva. Azt mondja, hogy keressünk egy hajót. Hát itt még sok minden van akkor. Nézzük meg akkor, hogy mi van itt. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Itt kell jelentkezni. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster.
clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Hát ilyen felmosó fiúnak fölvenne minket. Absolutely. I'd love to be a swabby. Swabbing is one of my favorite things in the whole world. The restful, mindless repetition, the delicate scent of old soapy water, the proud satisfaction of a sparkling plank. Okay. Save the strokes for the decks. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Mondjuk valami mást. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. No, hát két dolog kell ahhoz, hogy fölmehessünk LeChuck hajójára. Az egyik, hogy szerezzünk egy saját felmosót, a másik pedig, hogy ne ismerjenek föl minket, meg Guybrush Threepwoodot nem engedik fel a hajóra. Ez egyébként az, hogy így beszélünk, és megakad mindig a sztori, és mutatják, hogy az egész sztorit meséljük a saját fiunknak, akit egyébként Boybrushnak hívnak, elárulom. Nagyon vicces, Guybrush fia Boybrush. Kicsit olyan, mint az Acapulco című sorozat, nem tudom, ismeritek, az Apple TV Pluson fut egy remek kis széria, és abban egy nagyon hasonló, hogy nem a fiának, hanem az unokaöccsének meséli, de ugyanígy mindig megakad a sztori, nagyon hasonló egyébként a fő történet szál, vagy hát ez a része. Na, menjünk, akkor fedezzük föl a várost. Wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Na, láthattuk a Voodoo Lady-t, ugye régi ismerős, szintén a régi szinkronhangján egyébként. Gyerünk az alsó utcába. Hoppá. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of lines to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. I feel better just talking to you. Me too. You've probably got to get going. You say goodbye first. No, you say bye 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 first. Okay. Bye. Ja. Bye. Elaine volt. Criticize the statue. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. It doesn't look finished.
It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Hát akkor ne vegyük le. Itt a Voodoo, és itt van Wall-E térkép boltja, ugye őt is ismerjük a korábbi játékokból. The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Na, kaptunk egy könyvet. A Book of Hints, ami hát igazából segít abba, hogyha elakadunk a játékba, akkor itt kérhetünk segítséget. Nem rögtön írja le, hogy mit csinálj, hanem próbál rávezetni folyamatos segítségekkel, és hogyha az sem megy, továbbmész, akkor legvégén elmondja, hogy na, akkor konkrétan mit csinálj. Például mindig az aktuális feladatokra reflektál, úgyhogy itt nagyon jó ki van ez találva, meg nagyon ügyes meg van csinálva tényleg. Itt most konkrétan ugye az a kérdés, hogy tudunk felmosót szerezni, hogy tudunk bemenni Lörcsáksz hajójára, anélkül, hogy felismernek, meg hogy never mind, mit tudom én, most nézd meg egy segítséget. Talán valakinek van egy felmosója, amit kölcsönkérhetünk, nézzük körül egy olyan helyen, ahol még sok felmosást igényel, tehát hogy ez tényleg csak egy ilyen kis segítség. De hogyha rányomunk arra, hogy még egy segítséget nyomjunk, akkor egyre jobban konkretizálja a dolgokat. Úgyhogy ez tényleg jó annak, aki esetleg nem mer leírás nélkül nekivágni a játéknak, mert ezzel talán meg tudja csinálni a dolgokat. Ha elakad. Na lássuk, mik vannak. Gifts. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Too bad it's empty. An empty basket. Ezek Should have üresek. gotten here last month. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Na, ez fontos volt. Ugye az átszázásunkhoz ajánlott, hogy van egy híres szemkötő, szemfedő a múzeumban, amit ő újra működésre tudna bírni. Na, lássuk, mit tudunk még itt szerezni. Itt van ez a fej. It's a creepy shrunken head with long stringy hair. Egy zsugorított fej. They're not, but the tourists like them. Vegyük meg. I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Jó, vegyük meg a kést is. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice.
I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Ilyen részletes használatos sem kaptunk még egy késhez. Reméljük ehhez nem kapunk, mert erre is szükségünk van. Mi ez? What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Ez egy bocsi béka, legalábbis én ezt a nevet adnám neki, hogyha én csinálnám a feliratot. A magyar feliratot. Hogyha nem használ a bocsánatkérés, akkor ezt oda kell adni, és akkor megbocsátást nyerünk. Természetesen kell. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Jó. Na, megvan. Mi ez a safe? It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half off. Orange, aren't you glad you're here? So poén. The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Jó, egyelőre akkor ennyi. Ez mi? A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Jó. Nézzünk be még ide Wally térképboltjába is. Hey, Wally! Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. I'm looking for a mop. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. Well, I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Szóval a szakásnak a Scum Barban van egy felmosója. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island? Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was.
Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Jó, lássuk, mik vannak. Itt van például ez a monokli. They're like glasses, only way less convenient. Kapjuk el. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. El akartok lopni, de igazából nekünk adja. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Hát itt vannak ugye mindenféle ilyen achievementek, tőle, hogy mindent megnézel. Those look fancy. The finest tools to make the finest maps. It's a map on a fan. What'll they think of next? Ha mindenre rákattintunk. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. I had a map like this once, but I sailed left. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Más. Ooh, this one looks nice. How much is it? Oh, that one? Too much. Good old mazes. Can't get enough mazes. Ja, most kijöttem. Csak meg akartam nézni ott. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Na, halad még ki valami? Ooh, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Lehet, hogy már megszereztem. Végül is. Ja, itt még van valami. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Huh, never seen one of those before. Más nem látok. Na mindegy. Jó. Egyelőre jó a monokli. Egyébként most visszamentünk, láthattátok, hogy ott volt egy másik monokli a helyén. Ezt érdemes megjegyezni. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Hát igen, lefelé ível a város. Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. Ezt el kell olvasni, ezt a plakettet. Csak az előbb kimaradt. Jó. Akkor az alsó utcát megnéztük. Nem marad más hátra. Irány a felső utca. Lássuk, mik vannak ott, de ezt majd csak a következő epizódban láthatjátok. Nagyjából így néz ki a Return to Monkey Island. Nem a Monkey Island visszatéréséről van szó, hanem oda megyünk vissza, remélhetőleg. Nem rövid a játék, úgyhogy ez még tényleg csak a felszínt kapargatjuk. Sok-sok kaland és poén van még előttünk, úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem tetszett az első rész, és várok vissza mindenkit a folytatásra, Guybrush-sal együtt.
Addig pedig sziasztok!